Naam, mtazamaji, karibu Michakato Majimboni. Hiki ni kipindi kinachoangazia swala la uongozi na kupa kipaumbele swala la uongozi duni na yale madhara yanayotokana na uongozi mbaya. Tunazunguka majimbo tofauti kukupa wewe mwananchi nafasi ya kujadiliana na wananchi wenzako kuhusikana na zile shida ambazo mnapitia katika jimbo lenu. Je, unaelewa unafaa kuhusishwa vipi katika uongozi? Uongozi bora ni uongozi wa aina gani? Haya tu ni baadhi ya masuala ambayo tunaangazia katika kipindi hiki. Michakato Majimboni wiki hii ya kujia kutoka jimbo la Meru. Meru mugeni. Naam, karibu kwa Michakato Majimboni. Jimbo la Meru liko katika mkoa wa Mashariki nchini Kenya. Mji mkuu katika jimbo hili ni mji wa Meru. Jimbo hili lina maeneo bunge 7 yakiwa ni Imenti Kusini, Imenti ya Kati, Imenti Kaskazini, Igembe Kusini, Igembe Kaskazini, Tigania Mashariki na Tigania Magharibi. Mapato ya jimbo hili hutokana na utalii na ukulima. Kulingana na uchunguzi uliofanywa mwaka wa 2010, jimbo la Meru lina jumla ya watu 1,356,301. Jimbo hili lina shule 712 za msingi na shule 112 za upili. Vyuo vya masomo ya juu ni kama vile Meru Technical Institute, Meru College of Technology na Kenya Methodist University. Kati ya vituo vya afya katika jimbo hili ni hospitali kuu ya wilaya ya Meru. Haya ni baadhi ya mambo yatakayozungumziwa katika kipindi hiki siku ya leo. Karibu Michakato Majimboni. Kama tulivyoguzia hapo awali, tuko katika jimbo la Meru kuangazia masuala ya uongozi na ni madhara gani ambayo yametokana na uongozi duni. Karibu Michakato Majimboni. Vile tutafanya, tutataja tu mwanzo zile shida ambazo mnakumbana nazo katika gatuzi hili kutokana na uongozi mbaya. Halafu tutajadilia kwa kina zaidi yale ambayo mnahisi kwamba ni kero zaidi katika jimbo lenu. Ya kwanza, sisi ni wakulima na tuko na shida ya marketing our products. Na asante, umeshataja, tutajadili hayo kwa kina zaidi. Shida nyingine, we don't have youth employment. We have a problem in the roads as a part of the infrastructure. We have poor health services. Shida moja ambayo nimeona hapa ni mambo ya utalii. Shida yetu moja kubwa sana ni ya uongozi katika hii kaunti yetu ya Meru. Shida nyingine ambayo tuko nayo katika kaunti ya Meru is a problem of clanism. Shida nyingine tuko nayo hapa in Meru ni ya schools and agriculture. The problem that we have mostly here is about corruption. Shida nyingine tuko nayo Meru ni FGM. Shida ile tuko nayo ni land ownership due to slow demarcation process. Continuous consumption of illicit brews. Na mnaona kuna masuala kadhaa ambayo yametokea. So what I want us to do is look at the priority issues ambazo ni kero zaidi. Out of all the issues that we have mentioned, ni issue gani ambayo mngetaka tujadilie kwanza kabisa kama kero zaidi? Poor leadership. Poor leadership. Are you in agreement that should be a priority issue? Well done. Another issue that you feel should be a priority? Infrastructure. Infrastructure. That's another big issue here, in your view. So we have leadership, infrastructure. One more thing that you feel is heavily a priority issue here. Shida nyingine ambayo ningetaka tuangalia sana hapa hivi katika jimbo la Meru ni mambo ya utalii. Utalii, are you in agreement that's a priority issue that we should discuss today? Utalii itaunganishwa na marketing kwa sababu tunataka iwe part of our products. Okay, so we have these 3 issues here. We have the issue of leadership, the issue of infrastructure, and the issue of marketing. Are you all in agreement that these should be the priority issues in Meru County? So let's then go to the issue of leadership. What about leadership? How good or how bad is leadership in Meru County? Viongozi wetu hawana nafasi ya kukaa pamoja ili wajadiliane vile wanaweza endesha Meru County. Initially tulikuwa tunaongozwa hata na Njuri Ncheke. Of late hata Njuri Ncheke imekuwa divided. Unasikia kiongozi fulani amechukua wazee wa Njuri Ncheke wanazungumza one language, wengine wanachukua wengine wanachukua another language. That means Meru County cannot talk in one voice because of that the poor leadership. One thing, the leaders that we have are not accessible to people in the grassroots. They are not coming to us so that we can give them our problems. Kama tukiangalia kwa uongozi wa kina mama,
sisi kwa kaunti ya Meru au Eastern Province, wale wako na wamama wamechaguliwa kwa bunge ni watu kutoka Machakos au Ukambani. Wa Meru hatuna. Sasa sisi tunaomba kwa hii leadership, kama ingekuwa wamama na wanaume wakiongoza pamoja, wakiwa sawa, tunaweza pata uongozi mzuri. Meru does not have any collective leadership. Citizens are also not responsible in electing their leaders because they are not informed. And I know once citizens are well informed, they will be able to elect good leadership. People tend to elect leaders who come and bribe them, and therefore we end up having very bad leaders simply because they have money. And we would like to have this kind of leadership in Meru brought to an end, whereby we should not have leadership coming. Watu wa Meru wamezoea kusema tunachagua nani, unasikia hatujaambiwa kutoka juu na fulani fulani. So we want to have a place whereby we start from the bottom to top leadership. And I think in Meru it is the time that we come to bring to an end the top to bottom leadership. Also, we start from the grassroots. Even before going to the parliamentary seat or civic and all that, even ourselves, the leadership in the churches, in the groups, in the dips, in the other groups that we have, sometimes we can see that people are not organized, and also in the same way, that's how even they do when they go to elections and all those other things. Well, you've mentioned that since the 1963 that we have the same kind of leadership over and over and over again. Why is that happening? Why are we having the same kind of leadership? Since 1963, leadership in Meru has become a system or a method where you can see if one was a king or if one was an MP, he had to make sure that all his people has taken over. And then all the intermediaries comes from him. He's the one to advise the people on what to do. And if you never voted for him, you have no chance, to read. And if in Meru we change and get different people, then leadership will change. People who are able to read cannot be able to go anywhere. Because when you go to a certain leader, he will tell you, before you reach to this place, you get somebody to book you an appointment. You cannot go through and reach those people without an intermediary, and that intermediary person lives in Nairobi. Uongozi kwetu hapa wa Meru ni wazuri sana. Na ni watu wa roho ya upendo. Lakini mtu akishatudanganya anatorokea anaenda kukaa Nairobi. Kwa hivyo tunatakikana tuwe tukifundisha watu sana wakati tunapopiga kura. Kwa maana tunadanganywa sana. Anajua akija atatutumia vile tu anataka kama kiatu. Kwa vile katiba mpya imekuja na imetupea uhuru wa kuongea, imetupea uhuru wa kusemezana na kusema kile mtu anataka kusema, tufunze wengine kwa vile wewe na mimi umeona mwanga kidogo, tuweze kusaidiana. Mimi nataka kuomba wananchi wetu wa Meru County tusahau na hiyo system tulikuwa tunachaguana nayo ya clanism. Tuchague viongozi kulingana na misimamo yao na vile wamechangia katika maendeleo yetu, yale tumeona, yale tumeshuhudia. At least tuwainue, tuone watatufanyia nini kuliko kuangalia mambo ya wale wako juu na hatujui wamefanya nini. Uongozi umeharibu vipi hali ya marketing katika jimbo hili? Ukulima wetu hakuna wakati imeshashukuliwa kama we can make business. We can do business with our agricultural products. Greed and selfishness and dividing the people ndio inaharibu wale viongozi wetu wa Meru. Kwa sababu wanatakiwa waone this is an agricultural land, tunapanda a lot of horticulture kutoka bananas, pawpaws, lakini ni mambroka wanakuja kutununulia. What are we trying to do to market our products without waiting for the leaders to help us out? As we organize ourselves into smaller groups in our localities and create our local industries. Like if we get industries to make juice, we have enough fruits in Meru. We can have industries like to pack maybe bananas and potatoes to something else.
Well, on that, probably the resources that we have, we can use the social media. We can use maybe Facebook, maybe any other sources, any other internet sites to put up our products, to market our very good fruits, bananas, tea, coffee, miraa, and other products that we have in Meru. Wakati mkulima analima miraa, hana mahali pa kuuza, inakuja inanunuliwa hapa na brokers shambani, ananunuliwa kitu ambayo haiwezi kufanya chochote, inaenda kuuzwa, inatajirisha watu wako mbele. Lakini kama hawa viongozi wetu wangekuwa wakitembelea watu mashinani, wakijua hawa watu ndio waliwachagua, wangefanya hata mpango tuwe hata na uwanja wa ndege, ili wale wazee ambao hawaelewi, wazee ambao hawajasoma na wanataka kusomesha watoto wao, kama ni miraa eka 2 yako naye amepanda miraa kama eka 2, hiyo miraa inaweza kumsaidia hata kusomesha watoto hata zaidi. Lakini kwa vile huwa wanabrokiwa kwa mashamba, sababu hawaelewi, wanaweza kuweka mtu kwa shamba hata miaka 2, na chenye anapewa hawezi kuafford kusomesha mtoto paka university. We as the Meru people, we should encourage working in groups. You know, when you work in groups, there is some money that is funded by maybe the NGOs or even the government. So we the leaders, the local leaders, you encourage people to form groups. On forming groups, they are registered by the ministry, and then they'll be funded easily than when you wait for those leaders, the MPs and the ministers to come and help us. Clearly, plenty of products from Meru County. Marketing is a big issue. We look at how the leaders should address this issue. Nataka tuangazie swala lingine ambalo mlitaja hapo awali, swala la miundo misingi ama ukipenda infrastructure. How is infrastructure in Meru County? Mabarabara ni mabaya. The major roads links yele imekuwa identified kuwa developed, take too long to develop. Tunasikia pesa ilitengwa lakini hatuoni matokeo. Feeder roads ziliachwa ni nyembamba sana. Magari mawili hawezi kupitana. We are blessed with a lot of rain, and they are destroyed very easily. Every rainy season they are washed away. Hata zile zinawekwa maram, zinawekwa standard mzuri ya kupita, calm rain zinakuwa washed. So we need maintenance and new roads to be opened up. It has become a big issue for the people to travel from their various places to go to places like hospitals. And as a result, there are people that are dying on the roads. Another thing is that we want accountability in the drugs. We don't want to hear, nataka hii dawa, hatuna hii dawa sahi. The infrastructure that links town to town in Meru County, I think is good. But now when we come to the rural, the very rural areas, the infrastructure that links the markets from within where the products are being produced is very, very, very poor. The hospitals are there, yes, but we have also no facilities in those hospitals. And electricity in the rural areas, there is very, 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 very little of areas that have been accessed with electricity. Mtu anapewa tenda tuseme ya barabara ya kutengeneza njia. Unaona amepewa tuseme kama 5 kilometers ama 10 kilometers. Anaweza tengeneza kilomita tuseme 3, hiyo anaweka mama kitu mzuri, lakini the next year inafikisha mtu kwa rami, unaona ni mbaya. Barabara zetu kaa ile zinatoa majani chai kwa factories, siko mbaya sana. Hata kutoa kwa centers ile tunapeleka chai, kutoa hapo kupeleka kwa factory inakuwa sinda sana, ya roads are very, very bad. Tena kwa hiyo centers za majani chai tunataka electricity na hii tupikia huko. Sasa wakulima wa chai tunaona serikali hata hiyo pesa wanapata ya majani ni mingi, na inaletea serikali yetu pesa mingi kwa Kenya, lakini mkulima anapata sinda mingi sana kwa chai na mabarabara.
Now, Michakato Majimboni, coming to you from Meru County, looking at the myriad of issues that have come as a result of bad leadership. And some of the priority issues in this county, there's the issue of poor infrastructure, the roads are wanting, health facilities, the issue of marketing of the products. Plenty of products in Meru County, but they've not been marketed. All this turning to the issue of leadership. It has been wanting poor leadership. But how have the leaders addressed these issues? How should they address these issues? One of the pointers that came during the discussions a little earlier, there has not been change in terms of development since the year 1963. Yes, we've had different leaders, but leadership in general has not changed. Why? We look at all those pointers. When we come back, we're taking a breather. Kumbuka unaweza ukachangia kwa huu mjadala kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 3002 ukianza na herufi MFA. For those who are on Facebook, tutafute kwa Facebook Michakato Majimboni. For those who are on Twitter, it's @media_focus. We take a breather. Michakato Majimboni is back in not too long. Na munatazama Michakato Majimboni. Wiki hii tumekita kambi katika jimbo la Meru kuangazia masuala ya uongozi na madhara ambayo yametokana na uongozi, na kuna masuala kadhaa ambayo yametokea. Swala la uongozi, swala la miundo misingi imezorota sana, na swala la uuzaji wa bidhaa ambazo zinatoka jimbo hili. In other words, let's just refer to it as marketing of the products from this particular region. So what I want us to do now is look at how leaders have addressed these issues. But before we come to the issue of infrastructure and marketing, there's a point you raised a little earlier that since 1963, we've had a change of leaders over and over again, but clearly we've not had development. Why is that happening? People have the mentality of choosing people, but not issues. So we want our people to know that they should choose leaders due to the work that our leaders have done. Let them trace the marks of our leaders. If one was on the Minister of Energy, let him look at whatever he has done within Meru. If one has given out the CDF, yes, then how many schools has he built without the toilets? Other schools without iron sheets? Yeah, there are also some other issues, like now in farming. You go and get some dairy farmers. They don't get enough dairy products because transportation is very far. Some dairy products come from Nakuru. Why don't they bring the processing industries close to us in Meru? All right, good point. I want to come to this gentleman over here. No change of leadership yet. We are changing leaders since 1963, as she says. Why is that happening? No change in leadership in your view? If we continue voting on handouts, mtu akienda parliament anasema, I'm using the money that I used to campaign. This is my term. Nikirundisha hiyo, nitaanzia project with him. So why blame him and maybe he took a loan to campaign. He is paying the loan. So this is the time we should stop voting because of money. We vote for a leader who is able, who has a vision, who can manage the resources that we have in Meru. Until we know what our leader is supposed to do, we shall continue that kind of leadership from that time immemorial. Until when we know that our leader can be challenged because he has not done this and that, we shall not move far. So, my friends, let us say, or let us educate others to know, if our leader does not do what is expected of him, let us talk about him wholly and say he has not done this and that. Otherwise, we shall keep on pulling from time and moving all through without moving anywhere. How well are our people educated on the need to have good leadership? Saa ingine tunangojea tuelekezwe siasa inaenda namna gani so that we vote that way. We have to change that and think for ourselves. Let's sit down and think who will help us, not the block. Like
what has been said earlier, sisi tunaenda pande ya Ngema na yule anasema acha tu consult sisi wenyewe, anasema wa Meru tunaenda hapa na hatujaulizwa. Sasa ndio na most of them 3/4 of watu wa Meru saa hii unasikia mtu akisema siwezi kutoka kwa Ngema because fulani alisema. We should come away from that one, tuketi sisi wenyewe tutatafuta viongozi wetu na tusiangalie utajiri, tuangalie who can drive Meru forward. Tuangalie mtu kulingana na mambo ambayo ametenda. Hiyo ndio inaleta shida kwa sababu tunaangalia wale wametenda ndio tunapatia. Kama kwa position tunamchukua tunaendelea kumweka pale, labda ametenda lakini ametenda kwa mapendeleo. Tukisema tuko na shinda ya stima ndio inasambazwa, lakini ukweli wa Meru watakubaliana na mimi, inasambazwa kwa watu ambao inaenda mahali watu wana pledge loyalty kwa mtu fulani. Kuna shinda hiyo. Kwa hivyo tuwe na viongozi ambao hawatapeleka kitu. Kama umepewa jukumu na serikali, usiende kutufanyia watu ambao wanakusikiza. Hata wale ambao wakusikizi umepewa hilo jukumu na uwajibike. Tuko na hiyo shinda. Tuanze kufanya very good civic education. Wananchi waelimishwe vizuri, wajue right zao kama wananchi. Na kitu cha pili, na ni muhimu sana, tuangalie record ya mtu. Is he in a position of leading? We do what we call vetting. We vet those leaders before we elect them. Let's come to the issue of infrastructure. Tukasema ni kero sana katika jimbo hili. How should the leaders deal with this issue of infrastructure and make sure that we have the best infrastructure in Meru County? Tumesikia mara kwa mara njia kama tuseme hii njia ya kutoka Mekindori, kutoka Meru Town kwenda Mekindori ilikuwa imetengwa pesa kitambo sana, lakini sasa ndio tumeanza kuona ikifanyika. Pia kuna njia zingine ambazo bando zinahitaji kufanywa, kukarabatiwa, pengine kuwekwa rami na vitu kama hizo. Sasa tunaomba viongozi wa Meru wote wakuje pamoja, wakae pamoja, wasungumze kwa lugha moja, waangalie ile shida iliyoko Meru, na ndipo sasa wajiuliza tutaweza kufanya nini ndio tuweza kusaidia wananchi wa Meru County kwa ujumla. Kama ni mabarabara, viongozi wetu wanaweka kulingana na mahali wanajua wanapata vote nyingi. So wakiangalia area waona hawatapata votes, wakati mwingine wanakataa kuangalia pande hiyo. Na nafikiria ni vizuri kuangalia mahali kuna potential. Kama ni mahali kuna agricultural area, waangalie mabarabara tuweke huko. Area zingine ni kama vile drainage. Ukiangalia tauni zetu nyingi in Meru County, utaona ya kwamba drainage imekuwa ni mbaya kabisa. Especially tukiangalia kama mji wa Maua. Kukinyesha kama hivi, utakuta ya kwamba wale ambao wameweka biashara zao wawezi fika pale na wafungue ndio wajenge nchi yetu. Leaders wetu waangalie, wakipeana contract iwe monitored, iwe supervised, mwananchi wa kawaida atengenezewe haki yake kwa hiyo mabarabara. We want our leaders to have integrity. The people employed in carrying out this project should be professional and they should be carried out on time. These days we have this problem of HIV and AIDS. Most of the patients who are living in the rural areas do not have access to medicine. Even if they would like those medicine, they cannot access them because the hospitals where they can access them is far. They don't have money, and also they have no means of transport to go there. I would like the readers to go back to the rural areas, see what is happening, see the problems the common mwananchi is getting when it comes to transportation. Viongozi wetu katika jimbo la Meru waache ule uongozi wa kuwa kwa mijini, waende mashinani. Kuna vijana mashinani huko wametayarisha milandi yao. Unakuta vijana wako na mashamba, wako na miche ya matomato, wako na mamishe ya tuseme ni machungwa, lakini hao vijana wanashindwa venye wanaweza pata mtu akuja kuanulia huko mashinani. Juu viongozi wale tulichagua ni kwamba wao wamekita kambi katika mijini tu. Lakini huko mashinani venye ningewaomba tu ni washirikishe wale wako mashinani. Most parts of Meru, the rural part, when you go there, you will be surprised because the classes and the desk, some of the people are sitting on stones,
and yet they will do the KCB, which the other the peoples in the country are doing. Also, when we go back during December or November, when we have the KCB exams, the national exam, the teachers who are supervising, also the pupils, they are getting much problem because the vehicles to pass there to transport the exams from the posts where they are set, this is also impossible. So we can see some of the times exam is delayed even for 2 hours. So we want our leaders to make sure those roads are passable so that the exam will be done at the particular time. Also, the free educational funds, they are so limited. So the government should look on those lower areas where there is drought and all that to increase the kit of free educational funds. There's a pointer that came a little earlier on marketing of the products in this particular region. Plenty of products, but they are all going to waste, and people are changing from farming to other things because they're not getting the benefit. So how should the issue of marketing of these products be addressed in your view? We cannot market. We will not have proper ways of transporting those goods. If our lenders go back to their areas, and they know their areas as you know the palm of your hand, they know the places where it is impossible, where the places where it is possible, then they would know how to mobilize their people and go about getting ways of passing from one place to another. We people just expect that it is the leader, the political leader, who is supposed to come and create that market or that open avenues for marketing. But I'd like to say that we should first have one initiative as the producers, and this initiative is value addition of the products that we have. If it is bananas that we have banana crisps that can be made, and it is not a must that bananas be carried and ferried to Nairobi for them to become crisps. They can become crisps right in the farm, and then we have motorbikes that can move them out to the market, and therefore we can have the bananas added value and then create more money. And I would like to say that the leadership that we want and that we would like to advocate as Meru people, we should change the mentality of waiting for people to bring that. Let that leadership that we want be demand driven. The citizens and the residents should demand what they want. We have a need. Let us call those who have the resources and mobilize the resources to solve the problems. Well said, well said. A final point from you? Wakati unaenda hospitali ukiwa na mtoto mgonjwa, ukienda hata kama ni wewe mtu mkubwa una jino linakuuma, unaenda hospitali unakuta daktari anakwambia daktari hayuko, enda hospitali kliniki fulani ujaribu huko, daktari ametoka na sijui atarudi saa ngapi. Wakati vipi? Yes. Shida kama hizo. Wakati unapoenda unakuta ni yule yule. Kwa hivyo na wakati mwingine unasikia Minister of Health wametuma dawa wakati katika mahospitalini tunazipata kwa wiki 2, 3, wiki ya 4 unasikia mama fulani, na ule mama ni mtu mnyonge, hana chochote, ni mtu wa kulima shamba, analipwa 100, anaenda hospitali anaambiwa hakuna dawa, enda kliniki fulani ukanunue huko. Hilo ni kelo kwa Wameru. All right, we are coming to you from Meru County. Tunaangazia masuala ya uongozi na madhara ambayo yametokana na uongozi duni. A few issues have come up. The issue of bad infrastructure in this county. How are the leaders addressing these particular issues? Well, we've had deliberations on that. The issue of marketing of products, plenty of products from the farms, but these products are not reaching the market. All coming back to the issue of infrastructure and how the leadership has tried to address these issues. Many thanks. We will take a breather now. When we come back, we'll look at an example of an individual who's using a position she's in to sort out some of the problems and, of course, bring out some lessons, some of her experience to the people on the ground for their particular benefit. Kumbuka unaweza ukachangia pia katika mjadala huu kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 3002 ukianza na herufi MFA. For those who are on Facebook, ni Michakato Majimboni. We are back in not too long.
Na karibu tena, unatazama Michakato Majimboni. Tumekita kambi katika jimbo la Meru kuangazia masuala ya uongozi na yale madhara ambayo yametokana na uongozi duni na kubadilisha mtazamo wako ambavyo unakagua masuala ya uongozi. Now coming up next we have an example of an individual who's using her position to change the mindset of people in terms of rabbit rearing and its value while she works with the Ministry of Livestock. She's a livestock production officer. Let's look at the clip and then we'll have a discussion from this. My name is Winnie Kaguru. I'm working with the Minister of Livestock as a livestock production officer. Before, in Meru, keeping rabbits was not easy because they have been saying it is for the small boys. We are a few farmers, but early to 2011, they came up many. As we went on training them about the rabbit and how they are important in our lives, or how it is easy to keep them, they saw it is necessary and it is good.